Okay. May I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good afternoon, all of you. I think my screen is visible. Clearly. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, just 1 minute. So, in the last lecture already we had discussed the Lorentz transformation. So in today's lecture we will discuss the length contraction. Okay, in this concept again we consider the two inertial frame of references. The first inertial frame of reference is the S, and the second inertial frame of reference is the S dash. So the first inertial frame of reference, that is S, is at the rest position, having the origin O and the coordinate axis X, Y, and Z. So we have the second inertial frame of reference we call the S dash. This S dash inertial frame of reference is not in the rest position. This is in this S dash inertial frame of reference is in the constant motion or the uniform motion. Okay, so again we consider there is the one rod in the space, and that rod is not in the rest position. That rod is in the motion, it is in the constant motion. Okay, okay. So this is the first inertial frame of reference, yes, having the coordinate axis X, Y, Z and the origin O. Now here we consider we have second inertial frame of reference, S dash, having the coordinate axis X dash, Y dash and Z dash and the origin O dash. Okay, and I think my screen is clearly visible, no problem. Yes, sir. Visible. Yes. So if possible, please draw this figure. आपण याचे डेरिवेशन पण डिस्कस करतच ड्राइव करूयात. Here we consider one rod in the space. Again, this rod is in the motion. Length contraction. Okay, ड्रॉ करून झालं का मला सांगा तुम्ही लगेच पटकन. Quick fast. Put if जर का तुमचे पर्सनल मेसेज ग्रुप जर असतील व्हॉट्सअपचे तर त्याच्यावरती मेसेज टाका, लेक्चरला जॉईन व्हायला सांगा मुलांना. Only 35 students are joined. Where is other students? So put one message in your group. झालं? Okay. Write down one sentence. Consider two coordinate systems. Consider two coordinate systems, S and S dash. Consider two coordinate systems, S and S dash. The rod is moving, comma, S dash nantar comma. Consider two coordinate systems, S and S dash, comma. The rod is moving with velocity V. The rod is moving with velocity V.
along the positive x-axis. Along the positive x-axis. Full stop. Full stop. Next line. Sir, repeat सांगता. Okay, I repeat. Consider two coordinate systems S and S dash. Comma. The rod is moving with velocity v. The rod is moving with velocity v along the positive x-axis. Along the positive x-axis. Done? Clear? Yes. Okay, आता see here. See here. आता आपल्याला काय मेजर करायचे की टू मेजर द लेंथ ऑफ दॅट रॉड. कुठून मेजर करायचे? फ्रॉम द सिस्टीम एस डॅश. एस डॅश वरून जर का ह्या रॉडची आपण लेंथ मेजर करायची असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला? काय करावं लागेल आपल्याला? आपल्यासाठी इक्वेशन होतं बघा. एस डॅश वरून घेतो म्हणजे आपण डिस्टन्स कशाचे घेत असतो? एक्स डॅशचे घेत असतो ना डिस्टन्स. येस और नो? Yes, sir. येस. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल? आपल्याला सांगावं लागेल की इथे एक एक्स डॅश कन्सिडर करूयात आणि दुसरा एक्स डॅश इथं कन्सिडर करूयात आणि याला म्हणूयात की x1 dash and this is the x2 dash. x1 dash and this is the x2 dash. म्हणजे x2 dash minus x1 dash. जर का आपण हे कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला काय भेटेल? द लेंथ ऑफ दॅट रॉड. कुठून मेजर केल्यानंतर ना, कुठून ऑब्झर्व केल्यानंतर ना, थ्रू द सिस्टीम एस डॅश. एस डॅश वरून ऑब्झर्व केल्यानंतर ना, जर का आपण या रॉडची लेंथ जर मेजर केली तर आपल्याला काय करावं लागेल? x2 dash minus x1 dash. हे बरोबर आहे का चुकीचं वाटतं तुम्हाला? येस, बरोबर आहे. बरोबर आहे. ओके. सेम इफ वी फाइंड द लेंथ ऑफ दॅट रॉड फ्रॉम द एस सिस्टीम. एस वरून जर का आपल्याला ह्या रॉडची जर लेंथ मेजर करायची असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला? काय करावं लागेल? आपण एक्स कन्सिडर केलता ना, एक्स घेतला होता ना, एस वरून ड्रॉ केलं तेव्हा पॉइंट पी पर्यंत. Yes, sir. मग म्हणजे आपल्याला काय म्हणावं लागेल? दिस इज द x1 and this is the x2. मीन्स x2 minus x1 इज इक्वल टू व्हॉट एव्हर लेंथ त्या रॉडची लेंथ भेटेल. कुठून ऑब्झर्व केल्यानंतर ना, थ्रू द एस. एस वरून जर का आपण ती लेंथ मेजर केली तर आपल्याला तेच इक्वेशन करावं लागेल ना, x2 minus x1. Yes, sir. Yes, sir. येस और नो? ओके. ज्यांना समजलंय त्यांच्यासाठी मी तर एक रफ सांगतो तुम्हाला काय केलं आपण कालच्या लेक्चरला. ह्या अशा दोन सिस्टीम आपण कन्सिडर केल्या. ही होती ती आपली एस होती आणि ही होती दुसरी एस डॅश होती आणि इथं कुठेतरी पॉइंट पी होता. बरोबर आहे? मग हे आपण डिस्टन्स म्हटलं होतो एक्स डॅश आणि हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स म्हटलं होतं आपण जस्ट एक्स. तर मी ह्या पॉइंटच्या ठिकाणी एक रॉड कन्सिडर करतो आणि ह्या रॉडची जर मला लेंथ मेजर करायची असेल तर मी काय म्हणेन की हा x1 डॅश आहे आणि हा x2 डॅश आहे. जर का x2 डॅश मधून x1 डॅश जर मायनस केला तर मला ह्या रॉडची लेंथ भेटेल. जर काय x वरून ह्या s वरून जर मेजर करायचं असेल तर काय म्हणेन मी, इथे x1 आहे आणि इथे x2 आहे म्हणेन आणि x2 मायनस x1 जर केलं तर या रॉडची लेंथ भेटेल. बरोबर आहे ना? बरोबर आहे? येस, येस. ओके. So write down one sentence. After that we can write one equation. Okay. If x1 dash and x2 dash are coordinates of the ends of, okay, if x1 dash and x2 dash are coordinates of the end points of the rod, then length L dash in the system S dash is
I repeat, if x1 dash and x2 dash are coordinates of the end points of the rod, then length L dash in the system S dash is comma next line L dash is equal to tell me what is the equation. L x2 dash minus x1 x1 dash x2 dash minus x1 dash. We call this is the equation number 1. We call this is the equation number 1. Please note down the equation number 1. Equation number 1 note down करून घ्या. ओके, आता हे आपण कुठून लेंथ मेजर केली? एस डॅश या सिस्टीम वरून लेंथ मेजर केली. जर का आपण एस नावाच्या सिस्टीम वरून जर त्या रॉडची लेंथ मेजर करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? त्याच्यासाठी इक्वेशन काय येईल आपल्याला? x minus x1. L is equal to x minus L x1 x2 minus x1. L is equal to x2 minus x1. बरोबर आहे ना? Yes. Okay. Now write down the one sentence. Now let an observer in. Now let an observer in S system and measure the length of the same rod. The length of same rod. Full stop. Full stop. if लिहून घेतात ना, नाही तर मी उगाच बडबडायचो इकडे. yes if sir. okay, full stop. If x1 and x2, I repeat, now let an observer in S system and measure the length of the same rod. Length of same rod. Full stop. If x1 and x2 are the end points of the rod. Are the end points of the rod. Full stop. Then L is equal to x2 minus x1. We call this is the equation number 2. L is equal to x2 minus x1. This is the equation number 2. But we know the Lorentz transformation equations for x and x dash. Yes or no? आपल्याला माहिती आहेत ना x आणि x dash साठीचे Lorentz transformation equations. Yes sir. Yes. What is the equation for the x dash? What is the equation for the x dash? X dash. Sorry. What is the equation for the x dash? X dash is equal to, tell me, what is the equation for the x dash? X minus VT X minus VT divided by under root square root of 1 minus b square divided by c square. But see here, we have x1 dash and x2 dash. आपल्याकडे x1 dash आणि x2 dash आहेत. आपल्याकडे x dash आहे का? नाहीये. मग याचे इक्वेशन आपण x1 dash आणि x2 dash साठी मेन्शन करू शकेल का? येस. जस्ट इथं म्हणा x1 dash is equal to x1 minus VT
divided by square root of 1 minus v square divided by c square. We call this is the equation number 2, and same equation for the x2 dash. X2 dash is equal to x2 minus vt whole divided by square root of 1 minus v square divided by c square. We call this is the equation number 4. So after the equation number 2, write down one sentence according to the Lorentz transformation equation. According to the Lorentz transformation equations, and then you can write the equation number 3 and equation number 4. Lorentz transformation नुसार हे दोन इक्वेशन आपण लिहितोय, इक्वेशन नंबर 3 and इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 झाले की सांगा मला. क्लियर? इक्वेशन नंबर 4 झालं का सांगा ना. झालं सर. येस सर. Put equation 3 and 4 in equation. कोणत्या इक्वेशन मध्ये आपण पुट करू शकतो 3 and 4? Yes. Question 1. Yes, good. Put equation 3 and 4 in equation number 1. जर ते पुट केलं तर आपल्याला काय भेटते? L dash is equal to x dash x2 minus vt divided by square root of 1 minus v square divided by c square minus x1 minus vt divided by square root of 1 minus v square divided by c square. So L dash is equal to, tell me, L dash is equal to x2 minus x1 upon x2 minus x1 divided by square root of 1 minus v square divided by c square. But we know what we know, x2 minus x1. x2 minus x1 काय आहे? x2 minus x1 काय आहे? L आहे ना. So L dash is equal to L divided by square root of 1 minus v square divided by c square. What is the equation for L? Or L is equal to L is equal to, मला जर L is equal to करायचं असेल तर काय इक्वेशन भेटेल? L dash into under root 1 minus v square by Yes, c. very good. L dash into square root of 1 minus v square divided by c square. Good. These two equations are very important equations. काय अवघड आहे का हो याच्यामध्ये? फक्त तुम्हाला लॉरेंट ट्रान्सफॉर्मेशनची इक्वेशन्स माहिती असेल तर हे इझी आहे ना. येस Yes sir. येस. आपण लॉरेंट ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये कोणते कोणते इक्वेशन फाइंड केले? एक्स, एक्स डॅश, टी अँड टी डॅश. मग एक्स एक्स डॅश कुठे यूज केलं? फॉर द लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन. सो युजिंग द टी अँड टी डॅश वी कॅन यूज फॉर द टाइम डायलेशन. ऍक्च्युअली टाइम मध्ये काही फरक पडत असतो, काही आपण ह्या दोन इक्वेशन थ्रू यूज करू, डिराइव्ह करूया. ओके, झाले काही इक्वेशन्स? L is equal to L dash into square root of 1 minus v square divided by c square. Or Yes sir. write down one sentence. Since square root of 1 minus v square divided by c square, since
square root of 1 minus v square divided by c square is always less than 1. Is always less than 1, comma 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 L is less than L dash. L is less than L dash. It means that full stop. L is okay, since the square root of 1 minus v square divided by c square is always less than 1. So L is less than L dash. So L is less than L dash. Full stop. Full stop. आता जे स्टेटमेंट सांगतोय ते खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे एमसीक्यू साठी. It means that the length of stationary object, the length of stationary object with respect to it means that the length of a stationary object with respect to an observer in motion, an observer in motion is shortened, shorten, is shortened, than the length measured by the observer at rest, measured by the observer at rest, full stop. Over. Yes, sir. Okay, हे स्क्रीनवरच क्लिअर करूया सर्व. Yes, sir. Okay, ठीक आहे. Same. Now we discuss the second last point of this chapter, that is the time dilation. जसं आपण लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये x चे इक्वेशन डिस्कस केले तसं टाइम डायलेशन मध्ये आपण t चे इक्वेशन्स डिस्कस करणार आहोत. सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, टाइम डायलेशन. टाइम डायलेशन. What is mean by dilation? Dilation म्हणजे काय असतं? असमानता. असमानता. डायलेशन नॉट असमानता. लेंदन वाढणे. डायलेशन मीन्स लेंदन वाढणे, वाढत असते. ओके, ठीक आहे. सो माझ्या बरोबर तुम्ही पण फिगर ड्रॉ करा, पटकन होऊन जाईल. We consider again here two inertial frame of references having the coordinate axis x, y, z and the origin O. This system is at the rest position, not in the motion. This is the x, this is the y, and this is the z. Origin O we call origin O, not O dash. We call this system is the S system. Again we have second system. Having the coordinate axis x, y, x dash, y dash and z dash, and the origin O dash. But this second system is not in the rest position. This system is in the uniform motion along the x-axis. Okay, इथे क्लॉक
ड्रॉ करा. Okay, clock A, time intervals, different time intervals, T1 and T2. We have second clock having the different time intervals B, T1 dash and T2 dash, moving with velocity V. Okay. Or figure draw करून झाली तुमची? Yes, sir. Okay. Just first you can write down the 2-3 sentences, introductory sentence, then we can start our actual derivation. So consider the two systems S and S dash. Consider, write down, consider two systems S and S dash. Consider two systems S and S dash. Full stop. Let S dash is moving with velocity V. Let S dash is moving with velocity V with respect to S. With respect to S. Along the positive x-axis. Along the positive x-axis. Okay. Okay, see. आता आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे की we have two inertial frame of references S and S dash. त्याच्यामधली एक सिस्टीम आहे ती मूव्हिंग आहे. कोणती आहे जी मूव्हिंग सिस्टीम आहे ती? Yes, dash. S dash नावाची मूव्हिंग सिस्टीम आहे. म्हणजे तुम्ही असं कन्सिडर करा की तुम्ही एअरपोर्ट वरती कुठेतरी थांबले आहात आणि ती जी तुमची सिच्युएशन आहे त्याला तुम्ही यस आहे असं कन्सिडर करा. सेकंड जी कंडिशन आहे ती तुम्ही असं कन्सिडर करा की तुमच्या पुढे समोरून एक फ्लाईट चालत आहे आणि ते जे आहे ते तुम्ही यस डॅश आहे असं कन्सिडर करा. त्या फ्लाईटच्या आतमध्ये एक काय आहे? वॉच आहे. काय? वॉच, घड्याळ आहे. आणि मी काय करतोय त्या वॉच मधले दोन डिफरंट टाइम इंटरवल्स ऑब्झर्व करतोय आणि ते नोट करतोय. तुमच्या लक्षात येते मी काय सांगतोय तुम्हाला? मग इथं मला सांगा तुमचं जे वॉच आहे, घड्याळ आहे, ते कोणत्या सिस्टीम वरती आहे? यस का यस डॅश सिस्टीम मध्ये आहे? Yes, dash. यस डॅश नावाच्या सिस्टीम मध्ये आहे. आणि यस डॅश सिस्टीम ही रेस्टल आहे का मोशन मध्ये आहे? मोशन मध्ये आहे. मग त्या सिस्टीमची मोशन आणि ते जे वॉच आहे त्याची सुद्धा ते सुद्धा काही मोशन मध्ये असणार आहे का? विथ रिस्पेक्ट टू यस मोशन मध्ये असणार आहे का रेस्टल असणार आहे? Motion मध्ये. मोशन मध्ये असणार आहे. पण तेच घड्याळ विथ रिस्पेक्ट टू यस डॅश हे मोशन मध्ये असणार आहे का रेस्ट मध्ये असणार आहे? Rest. रेस्टला असणार आहे. बरोबर आहे. ओके, गुड गुड. तुम्हाला आता कंडिशन समजली बरोबर काय. मग आता जेव्हा या एस डॅश सिस्टीम मधला ऑब्झर्वर त्या वॉच मधले दोन टाइम इंटरवल जेव्हा ऑब्झर्व करतो आणि नोट डाऊन करतो तेव्हा ते दोन टाइम इंटरवल कोणते आहेत? पहिलं जे टाइम इंटरवल आहे ते T1 डॅश आहे. फर्स्ट टाइम इंटरवल इज द T1 डॅश. त्याने काय केलं की एक काहीतरी टायमिंगला त्यानं वॉच ऑब्झर्व केला आणि ते टाइम इंटरवल आहे म्हटलं की T1 डॅश आहे. आणि काही टाइम स्पेंड होऊ दिला, जाऊ दिला आणि त्याच्यानंतर पुन्हा ते जे घड्याळ आहे त्यानं ते बघितलं आणि त्याचा जो टाइम इंटरवल आहे तो त्यानं जो टाइम आहे तो त्यानं नोट डाऊन केला. तो आहे तुमचा T2 डॅश. एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? काय प्रॉब्लेम आहे का?
नो सर. म्हणजे तुम्ही फ्लाईट मधून चाललाय आणि हातामध्ये तुमच्या घड्याळ आहे आणि तुम्ही बघताय आता किती वाजले आणि किती वाजले ते तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवलं. तुम्ही म्हटलं की ते T1 टाइम इंटरव्हल झाला किंवा टाइम झाला आणि काहीतरी त्या फ्लाईटनं डिस्टन्स कव्हर केलं, काहीतरी टाइम स्पेंड होऊन गेला आणि तुम्ही पुन्हा त्याच्यातच बसून हातामधल्या घड्याळामध्ये टाइम बघताय किती वाजले. तो तुमचा दुसरा टाइम झाला. हे दोन्ही नोट डाऊन केले. आणि तुमचा जो मित्र आहे तो कुठं आहे, तुमच्या एअरपोर्ट वरती उभा आहे आणि त्याने काय बघितलं, एक टेलिस्कोप यूज केला आणि तुमच्या घड्याळामध्ये किती वाजलेत हे बघितलं. पहिल्यांदा त्याने जो टाइम इंटरव्हल कॅप्चर केला तो आहे तो तुमचा T1 नावाचा आहे. पुन्हा त्यानं तुमचा काही आफ्टर सम टाइम इंटरव्हल काही टाइम जाऊ दिला आणि त्याच्यानंतर पुन्हा त्यानं तुमच्या घड्याळामध्ये बघितले किती वाजले आणि टाइम कॅप्चर केला तर तो किती होता तुमचा T2 होता. पण कोणी हे T1 आणि T2 हे जे दोन डिफरंट टाइम्स इंटरव्हल आहेत हे ऑब्झर्वर कुठं असल्यानंतर त्याने ऑब्झर्व केलं, रेस्टला का मोशन मध्ये, रेस्टला असल्यामध्ये ऑब्झर्व केलं. बरोबर आहे, ठीक आहे. सो प्लीज राईट डाऊन वन स्टेटमेंट. कन्सिडर अ क्लॉक consider a clock situated at a position, consider a clock situated at a position x dash in the moving frame, in the moving frame s dash, in the moving frame s dash, full stop, full stop. Suppose that T1 dash and T2 dash, T1 dash and T2 dash are the two events, recorded by the observer, in the frame s dash, in the frame s dash, full stop. Full stop. Next line. Then the time interval is given by, then the time interval is given by. मग तो टाइम इंटरवल आपण कसा इथं मेन्शन करणार, याचा टाइम इंटरवल डिफरन्स, टाइम डिफरन्स कसं मेन्शन करणार? T2 minus T1. Yes, very good. T2 minus T1. So delta T dash is equal to T2 dash minus T1 dash. We call this is the equation number 1. अरे आपण सांगितलं मुव्हिंग सिस्टीम मधला आहे त्याच्यामुळे T dash येणार, डेल्टा T dash is equal to T2 dash minus T1 dash. Just 1 minute. अगं कुठं ग, तुमचं मात्र कमाला जायचा आवाजाच्या. Okay. Hello. Trupti, please mute yourself. Okay. Equation number 1 is over. Okay. In the second case, your observer is at the rest position, and as per the observations of the observer, तो time interval कसा असेल? T2 minus T1, बरोबर आहे ना? Yes or no?
Okay, so after the equation number 1, you can write down if the observer is in the system, yes, in the system, yes, comma, then as per the observations, time interval Repeat is, सांगा. if the observer is in the yes system, yes नावाच्या सिस्टीम मध्ये असेल तेव्हा, if the observer is in the yes system, comma, then the time interval is given by, then the time interval is given by delta t is equal to t2 minus t1. We call equation number 2. We call equation number 2. आता इथे काय यूज करणार आपण आफ्टर दिस इक्वेशन नंबर 2? Lorentz transformation. According to the Lorentz transformation, equation number 2, after that equation number 2, according to the Lorentz transformation, comma, t1 is equal to, t1 आणि t2 साठी काय काय इक्वेशन येतील? t1 is equal to and t2 is equal to, what is the equation for t1? Delta T upon T2. t1 साठी दादा T1 dash plus V X dash t1 divided dash plus vx dash divided by C square divided by under square root root square, okay, under root 1 minus v square divided by c square. Okay, what is the equation for the t2? t2 dash plus vx dash divided by c square whole divided by square root of 1 minus b square divided by c square. This is the equation number 3 and this is the equation number 4. Okay, so put equation 3 and 4 in equation 2. Putting equation 3 and 4 in equation 2. What we get? We get delta t is equal to, yes, tell me, delta t is equal to t2 dash minus T1 dash t2 dash plus or minus Minus. minus plus vx dash divided by c square whole divided by square root of 1 minus v square divided by c square minus t1 dash plus vx dash divided by c square whole divided by square root of 1 minus v square divided by c square. So delta t is equal to, tell me, delta t is equal to T2 dash minus T1 dash. t2 dash minus t1 dash divided by square root of 1 minus v square divided by c square. But we know the t2 dash minus t1 dash, t2 dash minus t1 dash, delta t dash divided by square root of 1 minus v square divided by c square. What is the equation for the delta t dash? Delta t dash is equal to
delta t into under root 1 minus v square upon c square. Over. Write down the one equation. Sorry, not one equation. One sentence. Please write down the one sentence. As square root of 1 minus b square divided by c square is always less than 1. Is always less than 1. The time interval system, the time interval in system S dash, the time interval in system S dash is greater than the time interval in the system S. Okay, you know the one concept is there. झालं का sentence लिहून झाली शेवटचं लास्ट. Yes, sir. Yes, okay. बंद करा तुमची नोटबुक. ओके, एक नेक्स्ट याचं टायटल देऊन ठेवा. ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस करूया. लास्ट पॉइंट आहे आपला इक्विव्हॅलन्स ऑफ मास अँड एनर्जी. The last point of this chapter is the equivalence of mass and energy. त्याच्यातच आपण काय शिकणार आहोत, E is equal to mc square, हे फिजिक्सचं इक्वेशन. Okay, equivalence of mass and energy we will discuss in the next lecture. Okay, you know that one concept is there. जेव्हा